Jó estét kívánok, dicsértessék Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntök mindenkit. Várnai Jakab vagyok, a Szapiencia főiskola rektora. Kicsit elnézést kérünk a, mediterrán kezdésért, de nemrég jöttek meg az előadók a repülőtérről, és még akklimatizálódnak a körülményekhez. Nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik el nem tudják képzelni, hogy egy szerzetesi főiskolán mit keres egy ilyen téma, gazdaság, teológia, egyházi tanítás, hogy jön ez az egész össze, kik azok, akik valamit akarnak, egyáltalán milyen téren akarnak valamit. Hát bizony, itt ezen a főiskolán most már 3-4 éve folyik egy közös gondolkodás Laura nővér és a Corvinus Egyetem néhány oktatója között, hogy lehetne másként is a gazdaságot, a társadalmat összhangba hozni a keresztény elvekkel, a társadalmi tanításnak az egyház által képviselt elveivel. Ennek természetesen vannak katolikus főiskolán megszokott formái és tantárgyai, de nem biztos, hogy egyből azt kell nekünk tanítani, mert nem fogják érteni azok, akik viszont a gazdasághoz értenek. Egyáltalán meg tudja érteni, tud-e beszélni egymással olyan ember, aki az egyház tanítását ismeri, olyannal, aki a gazdaságnak a működését. Hát ezt a kalandot folytatjuk a mai estén is, és ehhez 3 nagyszerű vendéget köszönhetünk, de őket majd Karacs Ágnes fogja bemutatni, aki az este levezető elnöke lesz. Nagy szeretettel köszöntöm, és át is adom neki a szót. Mindannyiunknak kívánom, hogy jól érezzék magukat nálunk. Köszönöm. Én is jó estét kívánok mindenkinek. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az este moderátora lehetek. Nevem Zsópa Ágnes, a Budapesti Corvinus Egyetemen dolgozom, és vállalati felelősségvállalással, fenntarthatósággal foglalkozom. Először is hadd köszöntsem tisztelettel és szeretettel meghívott előadóinkat, professzor Helen Alfordot, aki a Pápai Szent Tamás Egyetem professzora és dékánja, és a Menedzsment és Vállalati Társadalmi Felelősség elnevezésű mesterprogram vezetője. STEFANO ZAMAGNI professzort is köszöntöm körükben, aki a Bolonyai Egyetem professzora 1979 óta, 3 további egyetemnek a látogató visiting professzora és egyetem szervezete. 4 tudományos akadémia, köztük a New York-i Tudományos Akadémia tagja. 14 különféle díj és kitüntetés birtokosa, például a Paul Harris Fellow díj, amely a Rotary International díja, a Gold Medal of Italian Credit Unions díjat kapta meg 2005-ben, a Giorgio Lapire Prize for Peace díjat 2010-ben, és még sorolhatnám. Több mint 20 könyv és számos szakcikk szerzője, többek között a Relational Complexity and Economic Behavior, Economic Theory and Interpersonal Relations, The Economics of the Common Good, és most például a Civil Economy, aminek ugye ez a magyar megfelelője, Family and Work ilyen témákban írta könyveit. Ezeken túlmenően számos neves tudományos folyóirat szerkesztőségi tagja. Végül, de nem utolsó sorban, hadd mutassam be Francesco Compagnoni professzort is, aki domonkos szerzetes, morálteológia professzor. Először a Friburgi Domonkos Egyetemen oktatott morálteológiát, mint professzor, majd az Angelicumnak lett rektora, és később társadalomtudományi karának dékánja, Helen Alford professzor előtt. Jelenleg is ott dolgozik. Kutatási területe az emberi jogok, az üzleti etika, bioetika, munkaetika területei, számos publikáció kötődik az ő nevéhez is. Most pedig szeretném felkérni neves előadóinkat előadásuk megtartására a
közönség számára szeretném jelezni, hogy az első 2 előadás után lesz egy szünet, amikor szeretettel várunk mindenkit egy kis pogácsára, meg frissítőre a második emeleten. De most akkor először is szeretném felkérni Zamagni professzort előadásának megtartására, amelynek címe a katolikus társadalmi tanítás, mint a civil gazdaság feltétele. First, I would like to ask Professor Zamagni to have his presentation on the Catholic social thinking as precondition for civil economy. Thank you very, very much. I am very happy to be with you in this occasion. In this same room I was, I believe, 4 years ago, and I was impressed by the Sapienza University or Institute of Theology. And so, in particular, this time, the opportunity was offered to me by the translation into your language of the book which I written with Luigino Bruni a few years ago. As you know, the university, I belong to the University of Bologna, and as you know, there are many Hungarians in Bologna. Still today, there is the so-called Hungarian College, which is one of the most important colleges in Bologna. And there is a long tradition of connection between the University of Budapest and the University of Bologna. So that it's one more reason to be grateful to Sister Laura and other people who organized this event. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves megjelent érdeklődőt ezen a mai előadáson, a mai estén. 4 évvel ezelőtt volt alkalmam hasonló körülmények között itt járni, és nagyon élveztem, nagyon tetszett a Sapienza Egyetem munkatársainak a gondos szervező munkája. Most is nagy örömömre szolgál, hogy az új könyv magyar fordítása kapcsán itt lehetek és megtarthatom az előadásomat. Azért is öröm számomra Magyarországra jönni, mert ugye elhangzott itt a bemutatóban, hogy én a Bolognai Egyetem tanára vagyok. Hát Bolonyában rengeteg magyar fordul meg, olyannyira, hogy magyar kollégium is van Bolonyában, úgyhogy ezért különösen fontos, illetve különösen nagy öröm az, hogy én itt lehetek, amelyet köszönök ezúton Laura nővérnek és munkatársainak. In my presentation, I will try to answer to the following question. Why should a student in Catholic theology or Christian theology, as I understand most of you are in an institution like Sapienza, be interested at all in civil economy, in that particular branch of economic theory which is called civil economy? I will offer 3 reasons to answer this question. But before, let me remind that the tradition of thought of civil economy, it's an old one. As we gave evidence in the book, it started in the 15th century in Tuscany. Florence was the cradle of the civil economy, at the time of humanism, and then the time of Renaissance. And this tradition of thought went on, in particular in countries like Italy, but also in neighboring countries, until the 18th centuries. At the end of the 18th centuries, a major change occurred. Civil economy was overtaken by political economy, which is another economic paradigm which was born in England. Adam Smith is considered still nowadays as the founder, in inverted comma, of the political economy. So now I will try to give the 3 reasons why today a student in theology and more general people who are cultured should be interested in going back or recuperating certain elements of the civil economy tradition of thought.
Felmerülhet a kérdés, hogy a teológia hallgatói számára miért beszélünk a gazdaságról, illetve a civil gazdaságról, mi ennek az oka. Az előadásomban ennek 3 fő okát fogom ismertetni, de bevezetésképpen annyit mondanék, hogy ennek az egész témának a gyökere a 15. század Firenzéjében nyúlik vissza, a humanizmus korába, ugye, ami a reneszánsznak is a bölcsője volt, majd a 18. században jelenik meg ismét a politikai gazdaságtan területén, illetve témájában találkozunk vele Adam Smith jóvoltából, és ennek további élése van a mai világunkban is, majd meglátjuk, hogy hogyan, és erről fogok a továbbiakban bővebben beszélni. So now I will start with the first reason, and it has to do with a typical feature of Christian religion. As you know very well, Christian religion is the only religion which is of the 3 big families incarnated, embodied. And that is a feature that sometimes we forget. A religion like Islam or Judaism, they are not incarnated. The major, as we know, one of the major feature of Christianity is the fact that for a Christian, the condition of life where people live and operate is a major, not the only one, but the major determinant of their, let's say, future life. In other words, salvation has to do with our conditions of life. So that is why, right from the beginning, Christian religions always took a special interest in the economic aspect of life. We should never forget this aspect, which is typical of Christianity. A kereszténységet a zsidó és az iszlám vallással szemben jellemzi a megtestesülés tana, illetve a megváltásnak a tana. Ez egyedivé teszi a keresztény tanítást, és hát ebből kell, hogy kiinduljon a mi gondolatmenetünk is. So, a first implication of what I said is the following. The way we organize the social order means how a society is structured, and the way we organize the work inside the firms and in the market area is not neutral. It's not something that we can consider technical, but it's value-laden. In other words, according to the way we organize the productive process, we are in a position to change the character of people, of persons. This is an idea that we economists keep on forgetting, but theological peoples always remind us that. And let me only mention what a great economist from England, from Cambridge, Alfred Marshall, a famous figure in the economic firmament, wrote at the end of the 19th century. In his fundamental book called Principles of Economics, he writes, what is a firm? Everybody today would say a firm, it's a place where input are transformed into output. No, he said. The firm, it's a locus where human beings forms their own character, which means that according to the way we organize the firm, we have major impact upon the character of people. Az, hogy a társadalom, illetve a társadalomon belül a vállalatok, a gazdaság hogyan van megszervezve, az nem csak egy egyszerű államigazgatási, vagy vállalatigazgatási, vagy akár egy közgazdasági kérdés, hanem nagyon komolyan és mélyen, sőt alapvetően és elsősorban emberi kérdés, ugyanis az, hogy hogyan van megszervezve a társadalom, a gazdaság, egy vállalat, az az ember személyiségére kihat. Ez egész odáig igaz, hogy
19. század egyik angol gondolkodója, Alfred Marshall azt mondta, hogy ugye a tradicionális vállalatkép az, hogy ahol az input, tehát a bemenetből valamilyen termék, egy output keletkezik. De nem, ez nem teljesen így igaz. Azt mondja ez az Alfred Marshall, hogy a vállalat az ember karakterének a formálója gyakorlatilag. A second implication of what I just said was taken in the recent social doctrine of the Church, in particular by Pope Paul VI. He was perhaps the first who introduced explicitly the notion of structures of sins. Now, the notion of structure of sins is much more important than most economists believe. What is a structure of sins? In the language of the Catholic social teaching, structure of sins means an institutional setup which operates in such a way as to, so to speak, induce people who want to behave well but to generate perverse results. I want to do something good, something well, but if the institutional setup, institutions are the rules of the games, are of a certain character, in spite of my intention, in spite of my willingness to do the good, I generate the bad. That is the notion of structure of sin. 6. Pál pápa vezette be az egyházba nyíltan és ilyen formában először a bűnök struktúrája, a fogalmat, és ezzel rávilágított arra, hogy az egyén szándékától függetlenül a kimenetet befolyásolja az, hogy az intézményrendszer hogyan van megszervezve, milyen az intézményi struktúra. Hogyha az intézményi struktúra nincs jól megszervezve, akkor az egyén akármilyen jó szándéka és jó cselekedete ellenére negatív, illetve torz kimenetelek jönnek létre. So now we start understanding why an expert or a scholar in theology should pay attention to the economic side or to the economic side of the society or the way we organize. Because otherwise it would become rather frustrating to ask people, individual people, to behave in a particular way, knowing that because of this structure of sins, the results will be perverse. If I have to use a technical expression, structure of sins in economics is rendered, transformed into pecuniary externalities. Pecuniary externalities, it's a notion that you will never find in the textbooks of economics. Go and check. You will find technological externalities, but not pecuniary externalities. And pecuniary externality is the translation into economic jargon of the notion of structure of sins. So this is my first reason why people like you should pay attention to the economic dimension of life. Because, I repeat, the economic organization of our society is not neutral. That is important. It's not neutral, it's not technical. It's not something that we can say has to do with the so-called the iron law of economics. In economics there are no iron laws, because economics is made by human beings, and human beings are not iron, are made of flesh, are made of heart and of mind. Ugye az előadásomat azzal kezdtem, hogy megmagyarázzam, hogy a teológia hallgatók
számára miért lehet érdekes a gazdaság kérdése? Hát most már azért gondolom körvonalazódik, hogy miért. Ugye nem mindegy, hogy a gazdaságot hogyan szervezzük meg, hogyan gondolkodunk arról, hogyan működtetjük a gazdaságot, mert olyan sajátos externáliákat tud létrehozni, sajátos külső hatásokat tud létrehozni a gazdaság megszervezése, ami az emberi létünket közvetlenül és alapvetően befolyásolja. Ezért fontos az, hogy erről gondolkodjunk, és nem lehet azt mondani, vagy azt gondolni, hogy a gazdaságnak megvannak a maga törvényei, az úgynevezett vas törvények, mert a gazdaságnak nincsenek vas törvényei, emberek között él a gazdaság, emberekből áll a gazdaság, az emberek húsvérből vannak, nem pedig vasból. Now I move to the second reason of the three which I have indicated. The second reason has to do with the fact, and this is a fact, that nowadays we live in a market economy. Until 20 years ago, there was a challenge, and you know it very well, the challenge of a command economy, centrally planned economy, Soviet bloc, etc. Today, apart from few countries, such as North Korea, Cuba, all the rest have adopted the market economy. Even China, which still is a communist country, has adopted the market economy. So we can say that today there is no alternative to a market economy. But what we forget to specify is that there are two types of market economies, or two types of markets. The one type is what we can call extractive markets or exclusive market. The other type, inclusive market. In other words, we can organize economic life along a market type institution, but we have to choose between inclusive market or exclusive market. And you understand the difference. Inclusive market means an organization which tends virtually to include everybody. Exclusive market or extractive market, as they've been called recently by two American scholars, who published last year a book on this issue, tend to exclude whom? Those who are less fitted. For instance, those who are less productive, those who are handicapped, those who, for one reason or another, find themselves in a particular situation. And so now the question is, what type of market economy do we want? A markets which tend to... A mai világunk, gyakorlatilag globális világunk gazdaságára a úgynevezett piacgazdasági berendezkedés jellemző. Néhány kivételtől eltekintve, hogy ahol ugye Észak-Koreára gondoljunk, vagy esetleg Kubára, már Kína sem ilyen, ahol még a tervgazdaság, központi tervgazdaság működik, ugye Magyarországon is a rendszerváltozás előtt ez volt a jellemző gazdasági berendezkedés. Tehát a világot gyakorlatilag mindenütt a piacgazdaság jellemzi. Ezt a piacgazdaságot azonban újabb két területre oszthatjuk, abból a szempontból, hogy ezek befogadó, azaz inkluzív gazdaságról beszélünk ezek esetében, vagy exkluzív, azaz nem egyedi, hanem kirekesztő. Tehát hogyan kell értelmezni azt, hogy befogadó egy piacgazdaság, egyáltalán egy gazdaság, ugye, amely mindenkit figyelembe vesz, senkit nem rekeszt ki. Kontrasztként talán az inkluzívra, a kirekesztő gazdaságra olyan példát lehet hozni, például a kirekesztő gazdaságban nem szerepelnek, vagy kívül rekednek azok, akik nem elég termelékenyek, nem elég hatékonyak, valamilyen gyengeséggel küzdködnek, valamiért lemaradtak, ezek kirekesztő, tehát az ilyen megközelítés az úgynevezett kirekesztő gazdaság. I remember the last speech by John Paul II. It was November 29th of the year 2004. As we know, a few months later, he passed away. In that occasion, in Vatican, in Sala Nervi, as
is called, he made a famous speech, which was never taken by the mass media, of course, because if somebody does an important speech, it's proper not to remind it. And in that speech, John Paul II, he said, I quote by heart because I was really impressed by that speech. He said, discrimination on the basis of efficiency is not less inhumane than discrimination based on sex, on religion, on, let's say, ethnical features. A society which offers labor, work, only to those mostly fitted, mostly efficient, is not a society which deserves the title of being a humane society. That is the point. The point which clarifies the difference between inclusive and exclusive. In an exclusive market, only those fitted. If you are not efficient, you are excluded. But that is it's a question. Is efficiency the only value on the basis of which we should organize our society? It's not enough to say, I exclude you because you are less efficient, because that is a value judgment. I could have another value judgment and say, efficiency is important. Of course it's important. But is it the only one value for which we should strive to implement? So now you understand the difference between the two types of markets. 2004. novemberében hangzott el boldog második János Pál pápának az utolsó nyilvános beszéde, és ebben a beszédben a Szent Atya azt mondta, és ezt kívülről tudom, mert annyira megérintett engem, azóta is nagyon sokat jelent számomra ez a beszéd, pontosan erről a témáról beszélt, a kirekesztő gazdaságról. Ő azt mondta szó szerint, hogy az a gazdaság, amely a hatékonyság alapján diszkriminál, az nem nevezheti magát emberi vagy humánus gazdaságnak, ugyanis a hatékonyság alapján diszkriminálni vagy kirekeszteni embereket, az semmiben nem különbözik attól, mintha valakit a neme, a bőrszíne vagy a nemzetiségi hovatartozása alapján rekesztenénk ki. Now, civil economy opts for inclusive markets. So civil economists want market economy because a market economy is an important way to organize society, and we have always to recognize that. But civil economist adds that we have to organize the economy in such a way as the markets become inclusive. You remember that in the Franciscan rule, St. Francis, he wrote personally the following statement: I always worked. He was a merchant, as you know. He was an entrepreneur before the conversion. And I want that everybody should work. Everybody. He didn't say only nice people, intelligent people, superior people. Everybody should work. So now, if one takes that assignment, that rule seriously, the question is how, as economists, we should organize the market activity in such a way as everybody could find a job, could find a work, better to say, not job, better to say work, because job, it's a particular type of work, as you know. So now, to conclude on the second reason, you understand why if one professes himself or herself as Christian, they cannot evade the problem of guaranteeing to everybody the possibility of work. And let me add as a footnote for economists here that might be interested in know, that the notion of division of labor was invented
in that period, by the Franciscans and then by Dominicans, of in particular the school of Salamanca, which is a bit later, exactly for that purpose. The division of labor historically was not invented to increase profitability, but to allow everybody to get a job. The idea was, if you are blind, you should be able to do something. You will be assigned an activity which is compatible with your blindness. If you are handicapped, why not? You should not do it, etc. So the initial spirit of the division of labor, about which everybody is talking, has this feature. In other words, to create an inclusive market. A hatékonyság természetesen önmagában fontos dolog, de nem a legfontosabb szempont vagy viszonyítási pont. A civil gazdaság pont azt tűzi ki célul, hogy mindenkinek legyen munkája, ez a piacgazdaság lehető legtöbb embert, azaz mindenkit bevonjon. Assisi Szent Ferenctől származik az a gondolat, illetve a szalamankai iskolától, a domonkosoktól, hogy legyen munka megosztás. De ez eredetileg nem azért született meg ez a gondolat Assisi Szent Ferenc fejében, ugye ne felejtsük el, hogy ő egy kereskedőnek a fia, tehát egy vállalkozói vér csorgott az ereiben. Tehát nem azért találta ki a munkamegosztást Assisi Szent Ferenc, illetve a domonkosok, hogy minél hatékonyabb, minél termelékenyebb legyen a munkavégzés, hanem éppen azért, hogy mindenki a talentuma szerint kapjon munkát, illetve az, hogy mindenki a talentumának megfelelő elfoglaltságot találja meg, és hasznosnak érezze magát a közösségben. Így aki vak, akkor az ennek megfelelő munkát végezzen. Tehát mindenki a saját képességeinek megfelelően. A lényeg az, hogy mindenkinek legyen értelmes, hasznos elfoglaltsága. And now I come to my third reason. The third reason has to do with the reintroduction in the present time of the principle of gift as gratuitousness. Now, here there is an important point of clarification, because we keep on confusing gift with present. In English, there are two words, gift and present. Present or donation. But gift is different from donation. Why? Because a present is an object or a sum of money which I give to you. And the value of the present is the value of the object donated. If I donate 1 million is something, if I donate 10 million is something more. Gift, on the other hand, it's a relation. It's an interpersonal relation. And so the value of the gift is not the value of the object donated, but it's the value of the interpersonal donation. Now, under the paradigm of political economy, the principle of gift as a relations has been cancelled completely. On the other hand, the civil economy perspective is trying to resurrect the principle of gift, introducing it into the economic game, into the economic activity. A harmadik oka annak, hogy miért szerepel a gazdaság vagy a közgazdaság tudománya teológiai tanulmányok között, illetve azokkal karöltve közösen, az ingyenes ajándéknak a gondolata. Ugyanis meg kell különböztetnünk az adomány fogalmát az ajándék fogalmától. Az adomány fogalma, az adománynak az értéke az pontosan lemérhető, hiszen pontosan annyit ér az adomány, amennyibe az az adott tárgy vagy pénzadomány kerül, tehát az egy exakt érték.
Az ajándék az teljesen másról szól, az ajándék az egy személyközi kapcsolatot fejez ki. Annak teljesen más dimenziója, teljesen más értékmérője van. This is just to give you an example of what major disasters, when words are not interpreted in the proper way. An example is what has been written in Caritas in Veritate, the last encyclical of Pope Benedict XVI. At a certain point, Benedict XVI writes the principle of gift as gratuitousness, in the sense I explained before, should enter into the working of markets, into the working of enterprises, of firms. Disaster. In particular, in the American world, they said, oh, the Pope has become crazy. How is it possible to make a fair business with the gift? You see, they confused gift with the present, with donations. But gift is a relation. And so you can apply the gift, the logic of gift even inside your firm. Because if you are the manager, you have to entertain special human relations with your neighbors, with your employees, of one type or the other. So it's not forbidden to. That is why the Pope, to make the point clear, in the Caritas in Veritate encyclical letter, makes some examples. For instance, the economy of communion. And the economy of communion is an example of entrepreneurs who operate inside the market, but inside their own firms, they try every day to apply the gift principle. And that is in fact the great, let's say, anticipation of the founder of the Focolare movement, Chiara Lubich, who already, not being an economist, fortunately, not being an economist, I understood already that we cannot accept that in a sphere such as the economic sphere, we do not recognize each other in accordance to the gift principle. That is the episode that I wanted. And I remember in a seminar in the Princeton University a few years ago, commenting the encyclical, some big bankers, big entrepreneurs said the Pope did not respect the rules of the game, because economics and finances is our business, not his business. He should talk about gift within the family, inside the church, but not inside the economy. That is an important point that explains many of the things that occurred after the publication of the encyclical. Az ajándék gondolata megjelenik 16. Benedek pápának a Caritas in Veritate című enciklikájában is. Itt nem mást javasolta a Szent Atya, mint azt, hogy ezt az előbb említett ajándék elvét, ezt a mechanizmust, ezt alkalmazni lehetne a piacgazdaságban is. Hát ez különösen Amerikában kiverte azonnal a biztosítékot, és teljesen felháborodtak a tudós közgazdászok, hogy hát a pápa megbolondult, hogy hát ez lehetetlen, hát a családban rendben van, meg a baráti kapcsolatban, hogy ajándékozok valakinek valamit, és hogy a személyes kapcsolatomat ezzel gazdagítom, na de hát az üzleti életben hogy lehet? És pedig erre számos példa adódik, ha csak arra gondolunk, hogy valaki egy menedzser egy vállalatnál, akkor miért ne gyakorolhatná az ajándékozás gesztusát a beosztottaival szemben, vagy akár ugyanolyan szinten dolgozó alkalmazottak egymással szemben az ingyenes ajándék, tehát a személyes kapcsolat gazdagítására, építésére szolgáló ajándékozás aktusát miért ne lehetne gyakorolni, vagy a Focolare mozgalom alapítója, Chiara Lubich is, ugye ő nem volt közgazdász ugyan, de a közösségi gazdaságban is hasonló elven működik az ajándékozás elve.
A professzor úr mondta, hogy a Princetoni Egyetemen tartott előadást ugyanerről, hogy milyen jó lenne, mármint a Caritas in Veritate enciklikának a magyarázatát tartotta, vagy azt magyarázta, közgazdászoknak, bankároknak, és ott ugyanúgy ezek az amerikai bankárok teljesen fel voltak háborodva, tehát hogy lehet ilyen bolondságot kitalálni. Tehát igazából nem értik a lényeget. To conclude on this third reason, some of you might ask me, but why, after all, do we need, in particular today in our society, to start thinking again about the principle of gift as gratuitous? Now, the answer which I can provide is the following: that the rules of justice are not enough by themselves to guarantee both peace and human development. Now, we know that we lack a lot of justice, both commutative justice and distributive justice. But what I am saying is that rules of justice are necessary, indispensable, but not sufficient. In the sense that there are situations where, even when the rules of justice are met, there is no guarantee that peace or future progress, in particular moral progress, will be achieved. And I can conclude with a sort of a metaphor which comes from an actual story which I will tell after the translation. Tehát önmagában az igazságosság elve nem garantálja a társadalomban a békét és az emberi fejlődést. Tehát itt a úgynevezett csereigazságosságról és a megosztó igazságosságról, tehát a disztributív és a kommutatív igazságosságról kell beszélnünk. The story has an Arabic origin. It's a metaphor which needs to be interpreted. The story runs as follows. It is called the story of 11 camels. There is a camelier, very old. He's just about to die, and he decides to write the will. He has 3 children. To the first one, he gives 1/2 of all his wealth. To the second one, 1/4, and to the third one, 1/6, and then passes away. The 3 brothers open the will, they read what I just said, and they discover that the, let's say, wealth of the father consisted in 11 camels. And they started quarreling, because 11 cannot be divided by 2. The first son said to me, 5.5, give me 6 camels. The other 2 said, no, you have been lucky to have received more than us, be happy with 5. No way. They start quarreling, they start offending, and perhaps they would have killed each other if by mere chance a camelier was passing by. And this camelier did not know the 3 brothers, nothing to do. And he asked what was happening. They explained to him. At that point, the camelier decided to make gift of his own camel. At that point, the wealth became of 12 camels. So 12 divided by 2 makes 6. 12 divided by 4 makes 3. 12 divided by 6 makes 2. Make total 11. At that point, the camelier gets back his own camel and continues. Now, the story gives us 2 messages. The first one, those who practice
practice, not by word, but by fact, the principle of gift never loses. Because the comedian did not lose anything. He gained. He gained, for instance, the consideration of the three brothers. But the second message is even more interesting. That the rules of justice are not always sufficient to guarantee peace. In this example, the will has the same value as a constitution at the level of a country, at the same juridical value. And still, in the name of that rules, the three brothers were fighting each other. But when justice marries with the gift, the peace is guaranteed and also the justice is guaranteed. Because in the story, in the end, the three brothers obtained what was written in the will. So the rules of justice were obedient. Now, this story tells us why today we need to reintroduce, both in our jargon and in our practice, the logic of gift. Otherwise, we will never be able to cope with the problems of our societies about which we know already a lot. Egy arab történettel szeretném megvilágítani azt, amit az előbb mondtam, hogy a önmagában az igazságosság az nem biztos, hogy elég, sőt, az nem elég önmagában a társadalmi béke és fejlődés szolgálatára. Ugyanis egy arab történet, meghal az öreg arab, 11 tevét hagy maga után hátra, megírja a végrendeletét, 3 fia van az öreg arabnak, és azt mondja az arab, hogy hát az én vagyonomnak a fele az egy első fiamé, az 1/4 a második fiamé, és az 1/6 az a harmadik fiamé. Na most a 11-nek a fele az 5,5, és annak ugye nem osztható pont. Sehogyan sem. Hát a fiúk azok úgy, ahogy kell, összehajva kapnak, és már megölik egymást, mikor arra jár egy tevekereskedő, aki látja ezt a veszekedést, és elmondják neki, hogy mi történt, és mondja, hogy hát én adok nektek itt a 11. teve mellé az enyémből egy 12-et kölcsön, és akkor meg tudjátok osztani, mert a 12 az már osztható ugye kétfelé, annak van egy fele, meg negyede, meg 1/6, és akkor valóban odaadja a tevéjét, a 12-t szépen 12-ből le tudják vezetni az osztást. Mindenki nagyon örül, boldog, azt az egyet, amit ő adott kölcsön az osztáshoz, az a bizonyos külső vagy egy idegen tevekereskedő azt visszaveszi és távozik. Mi ennek a történetnek a tanulsága? Tehát, mint mondtam, az igazságosság önmagában nem elegendő, az ajándékozás elve az, ami az igazságossággal együtt célra vezet, és az emberi fejlődést szolgálja. Ez mindenkinek ez a legfontosabb üzenet, illetve hogy az ajándékozónak a személyét ugye egy hála és nagyrabecsülés övezi. So now to conclude, I will finish my time. You start understanding a bit what is civil economics about. A civil economics, it's an approach to studying economics, which is based on the idea of making our institutional setup inclusive. We cannot tolerate that certain categories of people are kept aside, are kept apart. Second, it's a way of thinking in economics which tries to translate into practice the principle of gift as gratuitousness. That is done by resurrecting the notion of reciprocity. A principle of reciprocity which was cancelled by political economy. In a book of economics, of the political economic tradition, you will never find reciprocity. Today, this notion is going up again. And that is an interesting sign, that people are realizing that reciprocity is the, let's say, lay term to translate the principle of fraternity.
to say fraternity and reciprocity is like the two sides of the same coin. And that is the major challenge that civil economy is taking. Now, if you ask me, but in practice, does it work? I will need to have another period of time to give evidence. But I can assure you that something important is occurring. I quoted the economy of communion before, but I could quote many other examples. For instance, consider ethical finance. Ethical finance is spreading all over the world. Perhaps the media did not inform us, but do you know what is the volume of ethical finance in the world financial transaction? By now it's 11%. You might say it's small, but 11% of a huge amount of dollars or euros makes something important. Another one is the spreading of cooperative types of firms. And another example is offered to us by big corporations. Americans, United States, they have introduced 3 years ago the B corporations. B stands for benefit. A B corporation is similar to the European social enterprises. The Americans called it B corporation, but the logic is essentially the same. So all these facts are, in my opinion, a document that they testify that it is possible to change. So never believe to those who say, no, this world cannot be changed. No, the world can be changed. And we already touch with our hands some concrete results. Certainly, the challenges are many. The difficulties are again many, but it is possible to change the institutional setup. That is ultimately the logic and the spirit of the civil economic approach. Thank you. A civil gazdaság megközelítését tehát összegzésképpen, amit eddig elmondtam, úgy tudnánk jellemezni, vagy azzal tudnánk jellemezni, hogy ezt a befogadó gazdaság jellemzi, illetve az ajándékozás elve, vagy az ajándékozás gyakorlata, amely markáns vonása a civil gazdaságnak. Ugye ez a kölcsönösség elvében jelenik meg, ez az ajándékozás, az ingyenes ajándékozás elve. Ez gyakorlatilag a világi megfelelője a testvériség elvének. Ez gyakorlatilag ugyanannak az éremnek a világi és a spirituális oldala, tehát a kölcsönösség és a testvériség. És kérdezheti itt a hallgatóság közül bárki, hogy na jó, ez nagyon szép elmélet, de hogy a gyakorlatban ez megállja a helyét, megállja a lábán. Nagyon sok példa van erre, gyakorlati példa. Az előbb említett, az előadás folyamán említett közösségi gazdaság, ugye a Focolare mozgalom jóvoltából, aztán nagyon sok olyan szociális vállalat, vállalatszövetkezetek, illetve nem csak az Egyesült Államokban, hanem a mindkét földet, a dél- és észak-amerikai földrészen úgynevezett B corporations, tehát a beneficial corporations, gyakorlatilag ezek szociális vállalkozások, vállalatok. Tehát rengeteg példa van világszerte, ilyen egyébként az úgynevezett méltányos finanszírozás, méltányos hitelezés kezdeményezés, amely a világon ugyancsak nagy súlyt képvisel. Tehát ennek bőven utána lehet járni, nagyon sok mai gyakorlati példával találkozhatunk ezen a téren. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you for the translator. Tehát a világ megváltoztat. That he translated perfectly. Köszönöm a fordítást, úgy érzem, hogy tökéletesen sikerült. Szépen STEFANO ZAMAGNI professzornak az előadását, és mielőtt tovább mennénk, azért egy kicsit hadd korrigáljam magam, mert nem mindenkit mutattam be a pulpituson levők közül. Bemutatnám Baric Laura nővért, ha még van itt a teremben olyan, aki nem ismerné. A Ketegnek a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban
képzésnek a vezetője, szellemi anyja és egyben felelőse, ez egy szakirányképzés itt a Szapiencián. Illetve bemutatnám akkor a fordítónkat is, aki tulajdonképpen a könyvet is fordította, őt Komsvai Péternek hívják.